হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি কুহু সরকার। আম, আজকের এই ভিডিওটা আমি ফিগার অফ স্পিচের উপর বানাবো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য থার্ড পার্ট অফ দ্য সিরিজ অফ ফিগার অফ স্পিচ. I hope you know that I had already made many videos on Bardwan University syllabus of Major English, and this series will be on figure of speech. Okay, and this is the third part. I had already made two videos. তোমরা প্লেলিস্টে চেক করতে পারো, ওখানে দুটো ভিডিওস আছে ফিগার অফ স্পিচের উপর. আফটার ফিনিশিং দিস ফিগার অফ স্পিচ সিরিজ I will start prosody. Okay, so today I will start with climax. ক্লাইম্যাক্স অল অফ ইউ নো, ক্লাইম্যাক্স আমরা শুনেই থাকি, আমাদের বলি যে মুভির ক্লাইম্যাক্সটা কখন আসবে, ড্রামার ক্লাইম্যাক্সটা কখন আসবে. সো এই ক্লাইম্যাক্স ওয়ার্ডটা কিন্তু এসেছে ড্রামা থেকে. ড্রামাতে একটা যখন হাইয়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছায় সেটাকে ক্লাইম্যাক্স বলে, শুরুটাকেও একটা বলে, এবং যখন উপরে ওঠে সেইটাকে বলা হয় ক্লাইম্যাক্স. সেখান থেকে মুভিতেও আমরা সেটা ইউজ করি. নাও, what is climax in figure of speech? Climax, it is a statement in which ideas are arranged in an ascending order of importance or impressiveness. So here you can see that ideas are arranged in ascending order. Ascending order, you know that from lower to higher. So ideas are arranged in an ascending order of importance or impressiveness to give us impact. So to impact us, ideas are arranged in ascending order. Like example, I came alone, I saw and I conquered. Mean it is from Julius Caesar, I think. So I came alone, আমি একা এসেছি, আমি দেখলাম এবং আমি জয় করে নিলাম. To strive, to see, to find, not to be yelled. It is by Robert Browning. Okay, the famous line, to strive, to see, to find, not to be yelled. So this is also important line, and here also you can see the ideas, how the ideas are said in ascending order to impact us, to give us importance. Then we will hear him, we will follow him, we will die for him. So we will hear him, we will follow him, and we will die for him. We dream alone, we suffer alone, and we die alone. So there is a mistake. So here will be we. So we dream alone, আমরা একা স্বপ্ন দেখি, আমরা একা সাফার করি এবং আমরা একা মারা যাই. তো এখানে বুঝতে পারছো যে আইডিয়াসগুলো এমনভাবে অ্যারেঞ্জ হয়েছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, যেন এটা আমাদেরকে একটা ভ্যালু দিচ্ছে, এটা আমাদেরকে একটা এই স্টেটমেন্টের একটা গুরুত্ব বোঝাচ্ছে. উই ড্রিম অ্যালোন, উই সাফার অ্যালোন, অ্যান্ড উই ডাই অ্যালোন. ইট টুক আস টু দ্য ক্লাইম্যাক্স, রাইট? সো এটা আমাদেরকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যাচ্ছে. সো দিস ইজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ অফ ক্লাইম্যাক্স. Now see the anticlimax. Anticlimax is so interesting. Now see, anticlimax, as you understand from the name, that anticlimax is the opposite of climax. এটা কি? Climax এর বিপরীত. Anticlimax or bathos, it is also called bathos. This is the opposite of climax figure of speech. In this figure of speech, there is a sudden fall from the lofty to the mean idea. So here you can see this is a sudden fall. আমি এই ফিগার অফ স্পিচটা বোঝার জন্য তোমাদেরকে বলবো, আমরা অনেক সময় বলি, এই প্রবাদ বাক্যটা আমরা ইউজ করি যে ছাদে তুলে মই কেড়ে নেওয়া, তাই তো? এখানেও সেরকমই হচ্ছে, যে এখানে তোমাকে প্রথমে ওঠাবে, তোমাকে প্রথমে আইডিয়াসগুলো তোমাকে ওপরে ওঠাবে, হঠাৎ করে সেখান থেকে তোমাকে ফেলে দেবে. Okay, now see, this is the opposite of climax figure of speech, and in this figure of speech there is a sudden fall from the lofty to the mean ideas. Sometimes ideas are arranged in descending order. So here you can also see that sometimes the ideas are arranged in descending order, then there is a sudden fall, sometimes one idea is placed side by side with a mean idea. Anticlimax is made for exciting laughter. So it is used for satire, it is used for exciting laughter. Sometimes it is arranged in ascending order and then sudden fall, and sometimes it also arranged in descending order. Understood? Now see, anticlimax, it is the opposite of climax, a sudden or descent from higher to lower. So a sudden descent from higher to lower, it is chiefly used for the purpose of satire or ridicule.
He lost his family. So from the first clause you can see that he lost his family. He lost his family. It is a bad thing, right? His car and his cell phone. So what is the meaning of that? Then you can understood that how it lose importance. First, if you see it that he lost his family, you feel bad, you feel sad, right? Then his car and then his cell phone. So you can understand now that how it give you the laughter, how it give you the how it make you laugh, and how it give you the satire, right? Let's see the other example, and it is really interesting. He lost his father, his servant, and his shoes. So he lost his father, and then his servant and his shoes. So you can understand the importance of his father with his shoes. Now, no louder strikes by dames to heaven are cast. No louder strikes by dames to heaven are cast. When husband dies, so it says that when husband dies, there is লাইক মানে স্বর্গ যেন একদম স্বর্গ থেকে যেন কান্না ভেঙে আসছে। সো নো লাউডার স্ট্রাইকস বাই ডেমস টু হিভেন আর কাস্ট হোয়েন হাজবেন্ডস ডাই or laptop breathe their laptop dog breathe their last. So here will be laptop dog breathe their last. So যখন প্রথমে বলছে যে যেন স্বর্গ থেকে চিৎকার করে কান্নাকাটি হচ্ছে হয় যখন মানে কারো হাজবেন্ড মারা যায়। তারপর কি এখানে ল্যাপটপ ডগ হবে, মিসপ্রিন্ট হয়েছে। তো বলছে যে এবং ল্যাপটপ ডগ যখন মারা যায়, মানে হাজব্যান্ডের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করা হচ্ছে, যে হাজব্যান্ড এবং ল্যাপটপ ডগ যখন মারা যায় তখন এত কান্নাকাটি হয়। দ্য ওয়াইজেস্ট, দ্য ব্রাইটেস্ট অ্যান্ড মিনেস্ট অফ ম্যানকাইন্ড। সো দ্য ওয়াইজেস্ট, প্রথমে বললো হি ইজ দ্য ওয়াইজেস্ট, দ্য ব্রাইটেস্ট অ্যান্ড মিনেস্ট অফ ম্যানকাইন্ড। সো ইউ নো বেকন, I had already made a video by Bacon, right? So it is told about Bacon. Bacon's সম্বন্ধে এটা বলা হয়েছে যে he is the wisest, the brightest and meanest of mankind. Then poets and pigs are not appreciated until they die. So poets, it is giving you the similarity. It is making you that poets and pigs are similar, right? So it is true also, right? যে যখন কোনো কবি বা লেখক বেঁচে থাকেন তখন তার লেখাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় না, যখন মারা যায় তখনই বলা হয় হ্যাঁ উনি একজন বড় কবি ছিলেন এরকম। পিগসটা কি হয়, পিগসটাও যখন মারা যায় তখন আমরা সেটাকে খাবার জন্য ব্যবহার করি। তো ইট ইজ ট্রু অলসো, দো ইটস গিভ আস লাফটার অ্যান্ড গিভ আস স্যাটায়ার। স্যাটায়ার আমরা কখন ইউজ করি, যখন আমরা কাউকে কারো খুঁতগুলোকে আমরা তার সামনে ধরিয়ে দিই, তাই তো? এবং এটা আমরা এই লেখার মাধ্যমে আমরা তার খুঁতগুলোকে আমরা ধরিয়ে দিই। এখানেও বলছে পোয়েটস অ্যান্ড পিগস আর অ্যাপ্রিসিয়েটেড আনটিল দে আর ডেড, মানে যতক্ষণ না মারা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। হেয়ার পোয়েটস অ্যান্ড পিগস আর জাক্সটাপোজ টু ক্রিয়েট ludicrous effect. Sorry for the typo. So here poets and pigs are juxtaposed to create ludicrous effect. Okay, now see the third figure of speech, transferred epithet or hyperlage. Transferred epithet or hyperlage. In this figure of speech, an adjective is transferred from the place to which it properly belongs to another with which it is associated. এইটা অনেকটা দেখবে পার্সনিফিকেশন ফিগার অফ স্পিচটা তোমরা পড়েছো, যে আমরা যখন কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে পার্সনিফাই করি, ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে আমরা পার্সনের মতো তোমার অ্যাড্রেস করি, তাই তো? বা অ্যাড্রেস করি না, পার্সনের মতো আমরা দেখাই। এটা অনেকটা পার্সনিফিকেশনের মতোই, এবং তোমরা ভাববে যেটা অনেকটাই একই, কিন্তু নয়। কি বলছে, ইন দিস ফিগার অফ স্পিচ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ ট্রান্সফার। অ্যাডজেক্টিভ ইউ নো দ্য ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস। হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ? দ্য ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস, রাইট? সো অ্যাডজেক্টিভ ইজ ট্রান্সফার from the place to which it properly belongs to another with which it is associated. তাহলে একটা নাউনের আগে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বসাই, যেমন সি ইজ আ বিউটিফুল লেডি। তাহলে বিউটিফুল লেডি, লেডিটা হচ্ছে নাউন অ্যান্ড অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে বিউটিফুল, রাইট? এখানে যদি আমি লেডির আগে বিউটিফুলটা না বসিয়ে এই বিউটিফুল ওয়ার্ডটা যদি অন্য কোনো একটা নাউনের আগে বসাই বা অন্য কোনো একটা ওয়ার্ডের আগে বসাই, সেটা হবে ট্রান্সফারড এপিথেট। আন্ডারস্টুড?
I hope you understood. Like it is not same as like personification. Personification কি করি আমরা, we we give the emotion to an inanimate object, একটা inanimate অবজেক্টের উপরে অবজেক্টকে আমরা পার্সনিফাই করি। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে সেই নাউনটা যেটা যার পাশের বসা উচিত তার পাশে না বসিয়ে আমরা অন্য একটা নাউনের পাশে বসাচ্ছি বা অন্য একটা ওয়ার্ডের পাশে বসাচ্ছি। ইন দিস ফিগার অফ স্পিচ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ ট্রান্সফার্ড, এটা ট্রান্সফার্ড হচ্ছে ফ্রম দ্য প্লেস টু হুইচ ইট প্রপারলি বিলংস টু, যেখানে বসানো উচিত, মানে এই ফ্যামিলিতে বিলং করছে কিন্তু এই ফ্যামিলিতে না বসিয়ে আমি তাকে অন্য ফ্যামিলির কাছে দিয়ে আসছি, এরকম। It properly belongs to another with which it is associated. I have spent sleepless night. So sleepless, who is sleepless? Sleepless, I am sleepless, but it is said that I am spent sleepless night. নাইটটা যেন মনে হচ্ছে স্লিপলেস, নাইটটা তো স্লিপলেস নয়, I am sleepless। এই জন্য এখানে দেখো অনেকটা মনে হবে যে পার্সনিফিকেশনের মতো, কেন পার্সনিফিকেশনেও আমরা দেখি যে যেটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট তাকে আমরা পার্সনিফাই করি, কিন্তু এখানে একটু আলাদা আছে, একটু ডিফারেন্ট আছে। এখানে I am sleepless, but the sleepless word is in front of night. Night is not sleepless, but I is sleepless. The adjective is transformed from I to night. Then the plowman homework plods his weary way. The plowman's homework plods his weary way. The way is not weary, রাস্তাটা তো ওয়ারি নয়, বাট দ্য প্লাউম্যান ইজ ওয়ারি, প্লাউম্যানটা হচ্ছে ওয়ারি। দ্য অ্যাডজেক্টিভ ট্রান্সফার্ড ফ্রম প্লাউম্যান টু ওয়ে, প্লাউম্যান থেকে, প্লাউম্যানটা নাউন, প্লাউম্যান থেকে চলে গিয়ে ওয়েতে তোমার ট্রান্সফার্ড হয়েছে। টু স্কর্ন ডিলাইটস অ্যান্ড লিভ লুবেরিয়াস ডেজ। সো ডেজ আর নট লুবেরিয়াস, ডেজ দিনগুলো লুবেরিয়াস নট, বাট দ্য ম্যান ইজ লুবেরিয়াস, বাট ইট ইজ সেড দ্যাট দ্য টু স্কর্ন ডিলাইটস অ্যান্ড লিভ লুবেরিয়াস ডেজ। Okay, I hope you understood. Now see the next figure of speech. Hyperbaton. Hyperbaton, this is also easy and so interesting figure of speech. In this figure of speech, the grammatical order of word is reversed for the sake of emphasis. তাহলে কি করা হচ্ছে, যে গ্রামাটিক্যাল যে অর্ডার হয় সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, রাইট? সো দিস ইজ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, the structure of a sentence. Okay. In this figure of speech, the grammatical order is reversed করা হচ্ছে for the sake of emphasis. তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে দেখো, hyperbaton is a figure of speech that consists of altering the natural order of words. The natural order কি, subject verb object, in a sentence with the purpose of creating emphasis or giving it a poetic or stylistic tone. তাহলে কি বলছে যে অবশ্যই আমরা প্রত্যেকটা ফিগার অফ স্পিচ ইউজই তো করছি এমফ্যাসাইজ করার জন্য, তাই তো, টু গিভ ইম্প্যাক্ট আস, তো একটা পোয়েটিক টোন এবং স্টাইলিস্টিক টোন দেওয়ার জন্য। ইট ইজ ইউজ টু ব্রেক দ্য টিপিক্যাল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড হাইলাইট সার্টেন ওয়ার্ডস অফ আইডিয়াস। এটা কি আমাদের একটা ব্রেক করে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারকে, টিপিক্যাল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড হাইলাইট সার্টেন ওয়ার্ডস অর আইডিয়াস। ফর এক্সাম্পল, ইনস্টিড অফ সেইং দ্য সান সাইন্স ইন দ্য স্কাই, সো এটা হচ্ছে আসল তোমার গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, দ্য সান সাইন্স ইন দ্য স্কাই, one could say in the sky shines the sun. It is not grammatically wrong, but it is not traditional way of structure, right? In the sun shines the sun. Hyperbaton can all be found in literary, poetry and speeches to add beauty and originality to language and capture readers or audience attention. Okay, much have I travelled in the realms of gold. So here it is said that much have I travelled much in the realms of gold. It is the correct grammatical structure, but here it is said that much have I, আমি অনেক ঘুরেফিরি করেছি গোল্ড, তোমার সোনা খুঁজে পাওয়ার জন্য। এটা মনে হয় ওডিসি থেকে নেওয়া হয়েছে, ওকে, ইউলিসিস বা ওডিসি। মাচ হ্যাভ আই ট্রাভেল ইন দ্য রেলমস অফ গোল্ড, সোনার খোঁজে আমি প্রচুর ঘুরেছি। সিলভার অ্যান্ড গোল্ড হ্যাভ আই নান, আমার সিলভারও নেই গোল্ডও নেই। আই হ্যাভ নো সিলভার অ্যান্ড গোল্ড, বাট হেয়ার ইট ইজ সে দ্যাট সিলভার অ্যান্ড গোল্ড হ্যাভ আই নান। সুইট আর uses of adversity. Sweet are the uses of adversity.
Most blameless is he is most blameless, but here it is said that most blameless is he. Out of suffering comes success. So out of suffering comes success. Here it will be the correct grammatical order is success comes out of suffering, right? But here it is said that out of suffering comes success. So that's all. I hope you like this video, and if you could not understand, you can repeat and rewatch it. Okay, thank you for giving your time, and I hope I can make more videos like this. Thank you.